Hello everyone, welcome to V Sreshta Academy for CLAT. CLAT 2026 final 45 days intensive program jarutundi V Sreshtalo. So we really wanted to give some few tips, the final 5 tips for CLAT 2026 in these last 45 days. ఏం చేయాలి 45 days లో ప్రిపరేషన్ కానీ స్కెడ్యూల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మాక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ద హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. So a few 5 very important tips we really wanted to share to every student and parent. First one is your mock exams. ఇప్పటిదాకా ప్రిపరేషన్ ఎలా జరిగినా నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎన్ని రాసినా కూడా ఈ 45 డేస్లో మాత్రం ఎన్ష్యూర్ దట్ మీరు ఖచ్చితంగా ఒక వీక్లీ 3 మార్క్స్ కానీ 4 మార్క్స్ కానీ ఇవ్వండి. మార్క్స్ ఇవ్వడంతో పాటు దోస్ మార్క్స్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఎక్కడ వీక్ గా అవుతున్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెడుతున్నాము, అసలు అనాలిసిస్ అవుతుందా లేదా, లీగల్ సెక్షన్ తక్కువ వస్తుందా, క్రిటికల్ తక్కువ వస్తుందా, దిస్ సెక్షన్ ఆర్ దిస్ పోస్ట్ మార్టం ఆఫ్ దట్ మార్క్ పేపర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో as first point, mock paper, solving of more mock papers and of attempting mock papers స్పెసిఫిక్లీ ఆ 2 to 4 PM టైమ్ జోన్ మాత్రమే పెట్టుకోండి. మార్నింగ్ నేను చేసేస్తాను లేదా నైట్ చేస్తాను, కొంచెం స్లగిష్ గా ఉండొచ్చు అంటే 1-1:30 ఆ పోస్ట్ లంచ్. బట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ December 7th మీరు రాయిపోతుంది 2 to 4 PM జోన్. సో గెట్ అడాప్టెడ్, దానికి ఆ టైమ్ జోన్ కి మనం అడాప్ట్ అయిపోవాలి. సో స్టార్ట్ రైటింగ్ మార్క్స్ ఆన్ వెరీ సీరియస్ నోట్ ఇన్ దిస్ 2 to 4 PM జోన్. 4 PM అయిపోయిన వెంటనే ఒక 15 minutes బ్రేక్ వెంటనే అయిపోయింది. జస్ట్ అనలైజ్ ద మార్క్ పేపర్. ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ తక్కువ అయిపోయినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ మార్క్ పేపర్ కంటే మనం పెంచుకున్నామా లేదా, బికాస్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సబ్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. కొంతమందికి 30 to 40s రావచ్చు, కొంతమందికి 40 to 50 జోన్ లో ఇంకా ఉండొచ్చు, కొంతమంది దే వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ దర్ స్కోర్స్ ఫ్రమ్ 60 to 70 till 80 to 90 and all. But overall, just believe in one thing, that this is, you have decided for this exam and we have to write an exam on December 7th. సో నేను ఎగ్జామ్ రాయగలను, నేను నాకు మార్క్స్ రావట్లేదు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ 2 to 4 PM or 2 to 5 PM జోన్ లో మాత్రం అటెంప్ట్ ద మార్క్ వెరీ రిలీజియస్లీ. అండ్ more than attempting the mock, analyze the mock paper అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ మాక్ పేపర్ లోనే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే OMR స్కానింగ్. కొంతమంది OMR నేను పెట్టింది ఒక స్కోర్ అయ్యి రావడం వేరే స్కోర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ ఎవ్రీ ఇయర్. స్టిక్ టు ద స్టాండర్డ్ క్లాట్ మాక్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఫిక్స్ చేసి జస్ట్ స్టిక్ టు వన్ కామన్ పెన్ ఆల్సో. నో మోర్ బ్లెన్స్ బ్లాటింగ్ కానీ లేదా బ్లడ్ అయిపోవడం ఇలా ఏం జరగకూడదు. సో దాన్ని కేర్ఫుల్ గా కొంచెం స్టిక్ టు అ స్టాండర్డ్ కామన్ పేపర్, కామన్ పెన్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ యువర్ మార్క్ పేపర్స్, టైమ్ టేబుల్. అసైన్ యువర్ సెల్ఫ్ అ టైమ్ టేబుల్. ఇప్పటిదాకా ఈ 2 years లో కానీ లేదా ఇఫ్ యువర్ యూ కెన్ సే జస్ట్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కానీ జస్ట్ మేక్ అ టైమ్ టేబుల్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ 6 to 8 hours. ఈ టైం టేబుల్లో మనం ఇదే చేయాలి. సో ఈవినింగ్ మాక్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే 5:30 నుంచి 7:30 వరకు జీకే సెక్షన్ మాత్రం చదువుకోవాలి. నైట్ బిఫోర్ యూ స్లీప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10:30 you're going to sleep or 11:30, before that 1.5 hours should be your aptitude. So give 8 to 9 hours of reading. నువ్వు రోజుకి 2 marks రాసేస్తాను, 3 marks రాసినా కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. బట్ దిస్ ఇస్ నౌ ద టైమ్ టు గివ్ ఇండివిజువల్ టైమ్ సెక్షనల్స్. ఏదైనా సెక్షనల్స్ వీక్ గా ఉన్నావు, ఈ సెక్షన్ ఇంకా నాకు రాకపోవచ్చు, స్కోర్ రావట్లేదు, గివ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీగల్ రీజనింగ్, ఇంకా లీగల్ స్టాటిక్ పార్ట్ సిలబస్ జరగాలి, ఇంకా లీగల్ మ్యాక్సిమ్స్ రివైజ్ చేసుకోవాలి, పాలిటీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవన్నీ నేను ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం టాట్స్ కానీ కాంటాక్ట్స్ కానీ కంప్లీట్ దట్ స్టాటిక్ పార్ట్ సూనర్ బిఫోర్ యువర్, సో యూ కెన్ సే November 1st. ఇంకొక 10 days ఉంటే ఈ టైంలోనే స్టాటిక్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే దట్ ఎంటైర్ November month chunk would be only for utilizing of more revision. Remember, revision is the key. As many times నువ్వు ఎన్నిసార్లు రివైజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. ఓకే, సో టైమ్ అలొకేషన్ ఆర్ టైమ్ టేబుల్ of all these 5 sections is very important. Give breaks. Don't go in a flow. Just from morning 6 AM till 11 or you can say 10 PM, go in a break. In between should be your mock paper writing in that same 2 to 4 and newspaper reading. Third important, you can say tip we can say, is focus on your health. All these years of hard work, ఈ 2 years రెగ్యులర్ గా మనం లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ, వొకాబులరీ నేర్చుకుంటూ, మ్యాథ్స్ రాకపోయినా ఆప్టిట్యూడ్ బిల్డప్ చేసుకుంటూ, కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ రాసుకుంటూ, ఈ లాస్ట్ 1.5 months with the so-called weather changes, you should very focus on your health. No outside food,
no family trips. These are very minute things. But మేము ప్రతి ఏడాది ఇది క్లియర్ గా ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తా అంటే there are certain students who really miss out in this weather changes and all. People ఎవరికైతే ఈ bronchitis issue, asthma issues, to be very careful. Take a lot of fluids. Don't get tensed. I mean, this is just a normal examination and all, because we truly understand your efforts. ఈ టైంలో ఎంత బాగా చదివినా కూడా ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎగ్జామ్ మోడ్ స్ట్రెస్ అనేది it would automatically pick up. So focus on your health. Very, very, very important. With respect to this legal and GK section మాత్రం we are very keen every year that ఈ రెండు సెక్షన్ లో మనకి ఎక్స్ట్రాడినరీ ర్యాంక్ అంటే మంచి ర్యాంక్ టాప్ 6 NLUs వెళ్ళాలి అంటే ఈ legal section and GK section are so crucial. It is understood that your GK is very ocean. It's an ocean. మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఆ పేపర్ ఎగ్జామ్ లో సో కాల్డ్ 5 sections GK is really out of burst. So what you have to do, just understand that you cannot cover anything. Just believe that whatever notes you have made, ఇప్పటిదాకా ఏదైతే నోట్స్ రాసుకున్నావో, multiple revisions, monthly at least 30 to 40 topics, most important topics ఉంటాయి. Go through from the month of January. It is almost around 11 months from Jan to November. 11 months of MITs, which will almost make you around 400 to 500 important topics. Just go through. ఇప్పటిదాకా రాసిన mock exam papers ఏవైతే ఉన్నాయి ఆ వాటి GK analysis కూడా క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోవడం. Because this section of GK out of 28 marks, we have to minimum get around 20, or you can say 18 to 20. This is a good score to be in top 2. You have to target around 22 or 20 plus and all. So dan kosam the extra etching must. Don't bother about your scores in GK in these mock examination papers and all, because only thing what we should understand ఏంటంటే ఒకవేళ MIT టాపిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇచ్చిన మంత్లీ టాపిక్స్ కానీ ఏమైనా మిస్ అవుతున్నాం, లేదా GK అనాలిసిస్ కానీ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మిస్ అవుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టఫ్ ఈవెన్ ఫర్ ది సో కాల్డ్ అదర్ CLAT aspirant too. Whatever you have done, just believe that this GK is more than sufficient. It's an ocean. Please do not again waste more of the time. అంటే కొంతమంది 6 hours 8 hours రోజంతా GK మీద కూర్చోవడమే. So it's not going to work out. It's not going to really work out. This last 45 days is more about how you divide your each and every section. లీగల్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామో GK కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. కాకపోతే ఇప్పటిదాకా ఆల్రెడీ మన ఇంగ్లీష్ CR అని ప్రాక్టీస్ అయిపోయాయి కాబట్టి, సిలబస్ కంప్లీషన్ అయిపోయింది కాబట్టి, you can give that extra 1 or 1.5 hour for GK. And more importantly, it's about how much you revise very well. మీరు రాసుకుని ఇప్పటిదాకా నోట్స్ కానీ or whatever lucent, whatever materials, it has to be revised very, very well. When it comes to legal reasoning, if you're scoring around 12 to 15 ఈ రేంజ్ లో ఉన్నారు అనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ అగైన్ గో త్రూ ద లీగల్ స్టాటిక్స్ టాపిక్స్. మొత్తం టాట్స్ లో ఉన్న సిలబస్ ఏంటంటే ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. కాంట్రాక్ట్స్, jot down all the topics which come under contracts, constitutional law, fundamental rights. Just jot down the topics and understand that you still are very poor in your legal static part. Use some certain cheat codes. ఒకవేళ pattern last 10 years papers, CLAT papers చూసుకుంటే legal is repetitive. సో మీరు ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అటెంప్ట్ లీగల్ లో ఫుల్ ఇవ్వండి, ఏం పర్లేదు. బికాస్ దట్ వన్ సెక్షన్ వీ షుడ్ నాట్, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం వీ షుడ్ నాట్ మిస్ అవుట్. Out of 32, we should minimum target around 22 plus and all. So that is more important. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే అటెంప్టింగ్ మోర్ మార్క్స్. ఒకవేళ మార్క్స్ రాసేటప్పుడు కూడా లీగల్ రీజనింగ్ ఇంకా తక్కువ వస్తుంది, కాన్ఫిడెంట్ లేదు, గివ్ దట్ 40 to 45 minutes extra time, no problem. బట్ ఈ లీగల్ సెక్షన్ మాత్రం ఎక్కడ కూడా యూ ప్లీజ్ డోంట్ డ్రాప్ ఇట్ అవుట్. It is possible in these 30 days, in these 45 days and all, that your scores can drastically improve from almost around 15 to 22, 23 and all. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఫాస్ట్ గా. ఒకవేళ ఇంకా 32 క్వశ్చన్స్ కి మేము ఓన్లీ 20 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం, నో ప్రాబ్లం, దిస్ కెన్ డూ. ఒక మార్క్స్ ఆపేసి కావాలంటే సాయంత్రం పూట 5:30 6:30 అటెంప్ట్ ఓన్లీ లీగల్ సెక్షనల్ టెస్ట్. ఒక అరగంట సేపు ఓన్లీ నేను లీగలే సాల్వ్ చేస్తాను. ప్రీవియస్ పేపర్స్ మొత్తం ఐ విల్ డూ 30 minutes బిఫోర్ యువర్ స్లీప్. 30 minutes మాత్రం లీగలే సాల్వ్ చేయండి. It will increase your confidence and all, because these two sections, legal and GK, are your rank breakers, we say. And more importantly, ఈ aptitude అనేది మన లాస్ట్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. కానీ లీగల్ GK అయిపోతే ఖచ్చితంగా 60+ లేదా 70+ దాటేసామంటే మన చేతిలో ఒక NLU. ఫోకస్ వెరీ వెల్ ఆన్ దీస్ టూ సెక్షన్స్. లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్ యూ కెన్ సే ఫైనల్ వన్, ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. హౌ మచ్ ఎవర్ యూ ప్రిపేర్, ఒకవేళ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ లేదు, ఇంకా ఇఫ్ యూర్ ఫీలింగ్ సో లో, డిప్రెస్డ్ అండ్ ఆల్, please, I'll tell you very openly that there are, by seeing the experience, I mean last year rankers కూడా
Examination hall, main examination, ఏం జరుగుతుంది, rank ఏమవుతుంది, we don't know. Today, you might really think that whether you would make it to top NLU or not. But believe me, the same people who were there last year or before years and all are students and all. It's in the last 45 days, post 45 days after the exam and all, they were the people who were actually in the toppers mic or giving guidance for their juniors and all. Just believe yourself. More, very important that you can definitely crack this examination with more confidence and belief. Number two, do not bother, or you can say, don't compare your scores now with the class of Jarutana, so-called 40 or 50 members. Just understand yourself that you have to compare only with your previous marks. English లో 12 నుంచి 15 అయ్యామా, నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ మనం ఇంక్రీజ్ అయ్యామా లేదా, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ అ క్లాస్ ఆఫ్ 100 స్టూడెంట్స్ ఆర్ 150 స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఆల్ ఇండియా లెవెల్ మార్క్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అని చెప్పేసి. బట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్ ప్రెసెంట్ స్టూడెంట్, నౌ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ టైం. Competition, we genuinely accept, but still, it's now time for you to focus on yourself. So on this note, we wish every student of CLAT 2026, in December 7th, ఎవరైతే ఎగ్జామ్ ఇవ్వబోతున్నారో, you have decided that you're going to be into a very noble profession, a creative profession, we call it law. It's now right time that focus well, do well, use your time very wisely, and we seriously wish everyone, all the students of East Srestha and every student once again, a very good luck. Thank you once again.